естественно, ускорилось, и Гуруджи нас хочет к этому подтолкнуть, сравнять нашу группу с другими группами, с которыми Гуруджи занимается, например, с американцами. I may push fast forward, but if you don't want to move, then what will happen? Но Гуруджи это может нас толкать, а если мы будем упираться, то ничего не получится. So why I discussed, I said, first, every day you wake up in the morning, you do one Shanti mantra daily in the morning, chanting, or your Ukrainian masses, meaning, knowledge, and application. Так как Гуруджи уже говорил, проснувшись утром, нам нужно прочитать шанти-мантру и после этого размышлять о ее содержании и о применении в повседневной жизни. Asatoma satgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityorma mritangamaya, moving from false to the real, ignorance to the wisdom, and mortality to the immortality. It is not religious. It has nothing to do with the religion. But if you think it has to do with the religion, then you are crazy. Так, эта мантра означает, что мы движемся от ложного к истинному, от неведения к мудрости, от смерти к бессмертию. Это ничего общего с религией не имеет. Если кто-то думает, что это религиозная мантра, то это безумец. I am simply requesting you with folded hands that every day when you wake up in the morning, use this mantra in this week. First thing to do, the moment you wake up, sit on the bed and just use these three mantras, know the meaning, and then start contemplating. Focus. Contemplating means that I'm deep thinking on the first line, moving from the false to the real. And then your mind reminds you, I fought with this guy yesterday. My mind is still thinking about it. Oh, that is the movement of moving from the false to the real. Your mind will change. That is the first thing we should be doing every day in the morning. Итак, Гуруджи просит нас очень сильно, со сложенными в намасте руками, просит нас, чтобы мы каждый раз каждый день проснувшись с утра, пели, читали 3 строчки этой мантры, которую он только что нам напел. После этого нам нужно понять значение каждой из строчек, затем нам нужно поразмышлять. Что означает поразмышлять? Означает, что мы глубоко задумываемся о том, что же это значит двигаться от ложного к истинному. И когда мы начинаем размышлять, то мы вспоминаем, что вот, например, я вчера с кем-то поссорился. И это означает, что я находился в ложном, а мне нужно, наоборот, двигаться от ложного к истинному. И тогда наш ум будет меняться. Will you do it? Будем ли мы это делать? Next week I will ask you, you said, I forgot 5 days. 2 days I remember. Then I had some reaction and I forget it. На следующей неделе, если Гуруджи спросит, то кто-то скажет, я 2 раза в неделю помнил и 2 раза в неделю сделал, а остальные дни я просто забыл, у меня с кем-то были проблемы, реакции, я забыл выполнить. And then you ask big question. Затем задайте большой вопрос. So again, the folded hand, the first thing to do is this. Well, if your member of the family objects it, do it mentally. Nobody will see what you're doing. И снова Гуруджи нас просит со сложенными руками, чтобы мы выполняли то, что он нам говорит. И если кто-то из членов нашей семьи возражает против этого или плохо относится к тому, что мы делаем этим
значит, читаем, поем эти мантры, то нам стоит это делать в уме про себя, чтобы никто не замечал, как мы это делаем. Your mind will say, no, nothing is going to happen by doing this. I am simply saying you do it. Create a habit pattern for 1 week, 2 weeks, 3 weeks, and then you will see the change. Он будет говорить, зачем это делать, ничего не происходит, и ничего не произойдет, нет в этом никакого смысла, а Гуру нам говорит, просто делаем. И мы создаем такой паттерн, такую привычку в уме выполнять эту практику. И мы должны это делать неделю, 2 недели, 3 недели, и после этого мы увидим, что произойдет и как мы изменимся. Do you agree, Sergey? Tall Sergey. Oh, thank you very much. So now the first thing to do, and then pick up the japa, even another 5 minutes of japa. Pick up Om Buddhaya Nama. Pick up, I would say, pick up the Jesus. Pick up any god and goddess. И второе, что нужно сделать в течение хотя бы 5 минут, нам нужно выбрать какую-то мантру, например, Ом Будхай Намаха, или же мы можем выбрать в качестве божества Иисуса или любого Бога, который нам, так сказать, подобен. So 5 minutes of that Shanti mantra and 5 minutes of this japa. Pick up, I'm saying Om Shanti. Pick up Shantoham. Pick up simply the mantra, Jesus, your holy name. Pick up anything, any mantra. Итак, вначале 5 минут этой шанти мантры, и мы можем выбрать любую мантру. Мы можем выбрать Ом Шанти или Шантахам на наш выбор. Otherwise, people will say, "Oh, you have been learning from this beer guy, there is no change." It means, he is also crazy like me, you. И кто-то может сказать, что вы учите этого человека уже длительное время, и никаких изменений не происходит, значит, вы безумны так же, как и он. Then the third one, then you listen and learn from the audio that I send to you. Just eyes are closed, you are simply listening and learning. И затем третий шаг, мы просто слушаем те аудиофайлы, которые Гуруджи нам постоянно присылает после занятий. Мы садимся, слушаем и обучаемся. When you are listening and learning, the contemplation and reflection should also start. How? You should focus on that, learning what is the message, what is that principle, ask the question simultaneously, and then the practice comes. Do the practice. И когда мы слушаем аудиофайл, мы также должны размышлять. Что означает размышлять? Мы думаем, а что же здесь учитель хотел сказать, что он хотел нам донести, как этот принцип можно понять и использовать. И после этого мы делаем практику, которая в аудиофайле. And if the members of your family do not like me or hate me, do not want to listen my voice, we have a modern technology. Put the earbud and listen to it. А если члены нашей семьи не хотят или не любят голос Гуруджи или не хотят его слышать, то у нас есть современные технологии в виде наушников, которые можно в этом случае использовать. It happens. It can happen. Такое может случиться, и такое бывает. Now, the most important part of the morning practice, after the practice, stay there for a few minutes and see, you experience the change. If there is no change, ask yourself why I did not change. During the practice or while listening and learning, where my mind was.
И самое важное, после утренней практики нам следует несколько минут провести в раздумьях, а что поменялось во мне, изменился ли я. И если ответ нет, то тогда нужно задать вопрос, почему я не изменился, где был мой ум в то время, когда я выполнял практику или слушал, может, мой ум был занят чем-то другим. And if you have time, you can repeat the practice, or then you have to think how to apply this principle in my life today. I have to meet in my professional activities, social activities, family, wherever I go, I should express my thought according to the principle that is going to change your mind. Если у нас есть время, мы можем повторить слушание или повторить этапы практики, а затем нам нужно подумать, как же применить эти принципы, которые я изучил, услышал на практике в моей жизни, в обществе, на работе с людьми. И если я смогу их применить, то это изменит мою жизнь. Again, one more thing to remember before going to sleep, whether you are lying down or sitting, you have to ask yourself how many times you were in anxiety, reaction, blame, complaint, stress on that day. What is the solution? Did I not learn it? You have to remind your mind. И затем каждый раз перед сном, перед тем, как я засыпаю, я должен себя спросить, сколько раз в течение дня я реагировал, расстраивался, жаловался, обвинял, находился в стрессе, и задать себе вопрос, неужели, почему это происходило, неужели я ничему не научился, и как я могу это изменить. Just do this week and let me know the result. Просто сделайте это на протяжении следующей недели и сообщите Гурудже о результате. I have told you 1,000,000 times that we are of the nature of peace and happiness, and every day you fall into anxiety, reaction, blame, and complaint. Гуруджи миллион раз уже нам говорил, что наша истинная природа – это мир, любовь, счастье, мудрость, но тем не менее мы каждый день реагируем, жалуемся, обвиняем, беспокоимся. So you remember stress more than these principles, and still you claim you are listening to me. То есть мы помним о стрессе, гораздо чаще вспоминаем о стрессе, нежели об этих принципах. Но в то же время мы утверждаем, что мы слушаем Гуруджи и учимся ему. Why? Because of the impurities of the mind takes over. After listening, you understand, you are inspired, but after the session, that impurities takes over the mind and you forget to do anything. That is why we need a kind of a self-discipline to follow, at least for a couple of weeks, depending on the level of impurity that you have. Почему это происходит? Это происходит из-за загрязнений нашего ума. Они берут верх, и мы просто забываем о принципах, которые мы услышали на уроках. И для того, чтобы это не происходило, нам необходима самодисциплина, хотя бы в течение 2 недель. Are you understanding? Все понимают? Again, I'm telling you, understanding is one thing, application is different. И снова Гуруджи хочет подчеркнуть, что понимание – это одно, а применение – это совсем другое. So we have reached to
impurities of the mind that makes me forget what I need to do in the morning and evening and during the day. Hence, I have to remove the impurities of the mind. Так мы пришли к тому, что у нас есть загрязнения ума, которые делают так, что мы способствуют тому, что мы забываем о принципах. И поэтому нам необходимо очищать ум, избавляться от этих загрязнений. So we have done yajna, we have done charity, we have done also the tapa and the titiksha, and we have started doing the japa. Так мы уже рассмотрели среди методов очищения ума яджну, дану, благотворительность, тапасию и титикшу, и подошли к чакре. So if you have not understood, you have to go back to that past audio files and listen to it. Если кому-то что-то непонятно в этом уже пройденном материале, то нужно обратиться к лекциям, к записям предыдущих лекций и переслушать их. Another principle today, briefly, I want to touch upon that our master says that all the suffering, bring all the suffering, pain, duality, conflict, mental, emotional, they can be categorized into three types. Еще одна тема, которую Гуруджи хочет здесь кратко затронуть, это то, что мастера, учителя утверждают, что все страдания, будь то двойственность, боль, страдания ментального характера, физического характера, эмоционального и прочее, можно все свести к таким трем группам. So one is known as the mental suffering. They originate from within myself, including both physical and the mental. Первая группа – это ментальное страдание. Его источник – это я сам, и оно включает в себя и физические, и ментальные. So that is the first category, whether I have physical problem, mental problem, or emotional problem. Это первая категория, и к ней относятся проблемы физического, ментального и эмоционального характера. Some are genetic also. И генетического характера тоже. Dennis attends Mondays and Thursdays session here with Arizona group, and he knows there is a Terry. She is around 50. She suffers from Parkinson disease. Я посещаю еще занятия с Гуруджи, которые проводятся по понедельникам и четвергам. И там в группе присутствует женщина, возраст которой около 50 лет, и она страдает болезнью Паркинсона. So at least when she is ready for the practice, there is no trembling, there is no shivering, there is no, what we say, shivering is related to the cold, but there is no trembling in her body. И когда она готова к практике, то тогда нет признаков болезни, нет проявлений болезни, нет дрожи в руках и нет прочих признаков проявления болезни. So not only depression, anxiety, stress, but your mind, which constantly blames and complains and reacts and shows inferiority or superiority complexes, they come under this category. Так не только депрессия, беспокойство и стресс, но также и такие элементы ума, которые связаны с комплексом неполноценности или наоборот с
как это, антоним, подберу сейчас слово, это все в этой категории находится. And this mental suffering accounts for 90% of our suffering in human life. И в этой категории страдания, 90% страданий нашей жизни находится. Second category is the Adi Devik. It means comes from the nature. You have a flood, you have natural disaster, also the war that is going on. That too comes under the natural suffering. Вторая категория – это страдания, которые приходят извне, связанные с природными явлениями, такими как наводнения или какие-то бедствия стихийные, или, например, война тоже в эту же категорию попадает. So then we have to organize outside in the world how to protect oneself from the flood, from the war, from other natural disasters. И тогда мы размышляем, а как мы можем организовать свою жизнь так, чтобы мы защитили себя от этих естественных катаклизмов, от войны, от природных, от проблем стихийного характера. Third category of the suffering is known as Adi Bhautik. Either it is caused by any human being from outside or it is caused by any living being outside. Третья категория страданий, они вызваны либо человеком извне, кем-то, или же другим существом извне. Someone says something, you feel insulted, you return home and you continue to abuse that guy in your mind, and that guy is resting in peace. Кто-то что-то вам сказал, вы на это обиделись, и вы возвращаетесь домой, и вы продолжаете мысленно ссориться с этим человеком, хотя тот уже давным-давно заснул и в мире и покое наслаждается жизнью. So not only it is a physical harm, emotional pain, financial issues, stress from the noise, or animal related problems. Это проблемы физического характера, эмоционального характера, связанные с финансами, связанные с внешними какими-то внешним шумом. So you see, there are three categories of our suffering in our life. The first accounts for 90% because it is caused by my own mind, by my own emotions. Why? Because of impurities of the mind. Why there is an impurity of the mind? Because of the ignorance of our real nature. Итак, первая категория страданий, которые вызваны моим собственным умом, они занимают 90% этих трех категорий. И почему мой ум вызывает эти страдания? Из-за того, что в уме ум загрязнен. А почему он загрязнен? Потому что он пребывает в неверии. And in the first category of the suffering, I told you what needs to be done in the morning, and before going to sleep, you do it for 1 week, and you will see the change. И в отношении этой первой категории страданий Гуру нам уже сказал, что нужно делать каждый день утром и перед сном. И если мы будем выполнять это, то мы увидим изменения. Close your eyes. Закрыли глаза. Find out the right place for meditation. Найдите себе подходящее место для медитации. Become aware of the space just outside your body.
Осознайте пространство вокруг вашего тела. Just see, feel that space just outside the skin of your body. Увидьте и почувствуйте это пространство, окружающее кожу вашего тела. Now find out the position of the body. Eyes are gently closed, the cheeks are not with the stress but with the smile on the face. Any and every part of the body is more or less comfortable. Найдите удобную позу, глаза мягко закрыты, щеки не выказывают никакого стресса, они мягко расслаблены, и все тело готово, мягко расслаблено. And posture. So once you understand the position of the body is at ease, it means I have to continue with the same posture until the end of the meditation. И когда мы выбрали определенную позу тела, и нам комфортно в этой позе, то мы должны оставаться в ней до конца медитации. And then still we want to be comfortable. И затем все равно мы хотим чувствовать себя в комфорте, удобно. And being comfortable means moving within from and leaving the imagined pleasure or pain when the mind is traveling into the world outside. И говоря о комфорте, мы имеем в виду, что нам нужно двигаться внутрь. Мы оставляем все воображаемое удовольствие и боль, которые существуют во внешнем мире, и движемся внутрь. See the practical application of this step of being comfortable. At least for 30 seconds, do nothing and see the thoughts will start pouring into your mind. Нам здесь нужно увидеть практическое использование, практическое применение этого шага, пребывать в комфорте. Нам стоит в течение хотя бы 30 секунд ничего не делать, и мы увидим, как мысли начнут заполнять наш ум. You are aware of the thought that takes your mind outside. We change the direction of this mind from outside to inside. Is being comfortable. Мы замечаем те мысли, которые пытаются нас вернуть во внешний мир, увлечь за собой, а мы меняем направление ума, мы наоборот его переводим внутрь. И это и есть пребывание в комфорте. And so don't underestimate being comfortable is only to feel the comfort. No, it is changing the direction of the mind. Не стоит недооценивать этот шаг, когда Гуруджи говорит, что нужно пребывать в комфорте. Это в первую очередь означает перемещение ума внутрь, а не просто физический комфорт. We are looking at the neck joint, you feel, then look inside the neck joint. Be there and experience the sensation, comfort, and steadiness.
Мы смотрим на шею, пребываем в шее и переживаем там все ощущения, комфорт и неподвижность. Move the mind on the shoulder joints, feel, look inside the shoulder joint, then feel sensation, comfort, and steadiness. Теперь смотрим на плечи, перемещаем свое внимание вглубь плечей и переживаем там все ощущения, комфорт и неподвижность. Move the mind on the hip joint, be there, feel. Move the mind little deep inside the hip joint, be there and experience sensation, comfort, and steadiness. Перемещаем внимание в область тазобедренного сустава, бедер и там глубже погружаем свое внимание и переживаем там все ощущения, комфорт и неподвижность. Now the entire body, you look at the skin and then look inside any joint. Теперь все тело мы смотрим сначала на кожу, а затем выбираем любой сустав и смотрим вглубь этого сустава. Understand clearly, these joints are just as a tool to help the mind to change the direction and experience. The state of the mind is within, inside, not outside. Мы должны понять, что мы используем эти суставы как инструмент для того, чтобы переместить наш ум внутрь, для того, чтобы проверить, что наш ум находится внутри, а не снаружи. Maybe after a few weeks, I will only say to you, be comfortable. But your mind knows what it is, how to be comfortable, and you become comfortable. So I have more time to give you the higher steps of meditation. Возможно, через несколько недель Гуруджи просто нам скажет, пребывайте в комфорте, и мы уже будем знать, что здесь имеется в виду и что нужно делать без напоминаний Гуруджи, и тогда у него будет больше времени дать нам другие, более глубокие этапы медитации. So if you are not doing a regular practice, and I skip these being comfortable in advanced session, you will not be able to progress. А если мы не будем регулярно заниматься практикой, выполнять практику, и Гуруджи на будущих занятиях не будет так глубоко объяснять этот шаг, пребывать в комфорте, то мы не сможем тогда его правильно сделать и не сможем продвигаться дальше в практике. Now being carefree. Теперь мы беззаботны. And I give you such a simple example. You're looking deep inside the forehead in the space. That space is like the sky of the mind. And what happens in the outer sky? The birds are flying. But the sky remains untouched. И Гуруджи нам здесь дает очень простой пример. Мы смотрим вглубь головы в пространство, и это пространство подобно небу, как, например, птицы летят по небу, но при этом небо не затронуто. Same way, the way you become aware and you have an understanding that the birds cannot touch the sky. Same way, all your thoughts, feelings, and emotions may continue to move into your mind, but it cannot touch the space.
И тогда мы понимаем, размышляем и понимаем, что точно так же, как птицы не могут изменить, не могут прикоснуться к небу, точно так же и наши мысли, которые приходят к нам в ум, не могут изменить, не могут коснуться пространства, которое там находится. So, watch, observe, understand, be aware if any thought comes and you have a point of understanding, oh, these thoughts are like the birds, they have come, they will definitely go. It will create a sense of detachment. Поэтому нам нужно наблюдать, нам нужно смотреть, нам нужно осознавать эти мысли и размышлять так, что вот пришла мысль, она подобна птице, она придет и уйдет, она не может никак повлиять на пространство моего ума. And now look at the head and the neck, on the skin of the head and the neck, and experience sensation, relaxation, and stillness. Теперь посмотрите на кожу головы и шеи и почувствуйте там все ощущения, расслабленность и неподвижность. Look at the right arm from the shoulder to the fingertips and experience sensation, relaxation, and stillness. Посмотрите на правую руку от плеча к пальчикам и почувствуйте там ощущения, расслабленность и неподвижность. Move the mind on the left arm from the shoulder to the fingertips. Feel and experience sensation, relaxation, and stillness. Посмотрите на левую руку от плеча к пальчикам. Почувствуйте ощущения, расслабленность и неподвижность. Move the mind on the middle portion of the body from the shoulder down to the waist, including the chest and the belly, and on the back, shoulder blades and the spine. Experience sensation, relaxation, and stillness. Пройдитесь внимание по туловищу, спереди, по грудной клетке, по животу, и сзади, по лопаткам, по позвоночнику, вниз к тазу, и почувствуйте все ощущения, расслабленность и неподвижность. Move the mind on the right leg from the right side of the waist to the toes. Feel, experience sensation, comfort, and steadiness. Пройдитесь вниманием по правой ноге, от правой части бедра к пальчикам на правой ноге, и почувствуйте все ощущения, комфорт и неподвижность. Move the mind on the left leg from the left side of the waist to the toes and experience sensation, relaxation, and stillness. Тоже по левой ноге почувствуйте все ощущения, расслабленность и неподвижность. Entire body from the top of the head to the toes and experience sensation, relaxation, and stillness. И все тело
от макушки до пальчиков на ногах, почувствовали все ощущения расслабленности, неподвижности. This is the stage one of meditation, preparatory stage, making a strong foundation to succeed in any meditation. Это первый подготовительный этап любой медитации, который закладывает прочный фундамент для того, чтобы последующая медитация преуспела. Body is not disturbing you, it is still, and you are enjoying the sensation in the body. Breathing is also not disturbing you, and the mind, even if they have lot of thoughts, they are prevented to go out by keeping the body still. Тело нас не отвлекает, оно находится в неподвижности, и дыхание тоже нас не отвлекает, и даже ум, даже если в нем множество мыслей, то эти мысли не вовлекают нас и не вырывают нас во внешний мир, поскольку тело находится в неподвижности. And now, in that state, we move to the stage number 2. И в этом состоянии мы переходим ко второму этапу. So, see that when I say Dennis, and even my eyes are closed, I can see the thought image of Dennis. Вот когда Гуруджи говорит Денис, и если даже его глаза при этом закрыты, то он может себе представить мысленный образ Дениса. Do I see the thought image of the Buddha when I chant the mantra Om Buddhaya Namah? Вижу ли я мысленный образ Будды, когда я произношу мантру Ом Будхая Намаха? And if you don't see, if your mind is not wanting to look at the thought image of the Buddha, you have lot of impurities in the mind. А если мы не видим, если наш ум не может увидеть мысленный образ Будды во время чтения мантры, это означает, что у нас очень-очень-очень много загрязнений в уме. So, how to tackle this problem? We will use the mantra loudly. Как же нам бороться с этой проблемой? Мы будем читать, петь эту мантру вслух. To use the mantra loudly to take the body stillness with us. Мы будем произносить мантру вслух при неподвижности тела. And mentally thought image of the Buddha. It may be inside your forehead, inside the heart, in front of you, at the back of you, anywhere. Or what the image of the Buddha you might have seen in any temple picture will do. И при произнесении мантры мы должны видеть мысленный образ Будды. Он может быть либо в голове, либо в сердце, либо перед нами, либо сзади, либо где-то еще, где нам нравится. И этот образ может быть образом, который мы когда-то видели в храме или в любом другом месте. Любой образ здесь подойдет. Because you have to chant it loudly, so obviously you have to take a deep breath inside when you are not chanting, but while breathing out, you are chanting. И поскольку мы будем петь эту мантру вслух, то нам, прежде чем начать петь, нам нужно глубоко вдохнуть и на выдохе ее петь. So we are taking the breath with us also.
И мы и дыхание тоже берем с собой. But at the same time, we keep the body in the state of sensation, relaxation, and stillness. Но тело при этом пребывает в состоянии чувствования всех ощущений, расслабленности, неподвижности. Yes, other thoughts will also come and go, and you become aware of them. Да, при этом другие мысли будут приходить и уходить, и мы будем их осознавать. But check if the mind continues the mantra, overlooking or ignoring the thought. Но убедитесь при этом, что ум продолжает петь мантру, игнорируя при этом все остальные мысли. So let us start. Inhale and loudly. Давайте Om Buddhaya Namah. вдохнули и начинаем. And then again you wait because you are inhaling, you become aware of that inhaling, and then Om Buddhaya Namah. После того, как мы пропели, мы осознаем наш вдох и снова поем на выдохе. Om Buddhaya Namaha. It takes time to inhale, so you keep that moment of silence and check that the mind is supporting you. Для того, чтобы вдохнуть, требуется какое-то время, и в это время мы будем молчать, и мы используем это время для того, чтобы проверить, а ум с нами, он нас поддерживает, он на нашей стороне. Om Buddhaya Namaha. 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 While chanting the mantra, you have a thought image of the Buddha. You just say, I'm offering myself to you with a feeling and emotion, and you are chanting loudly. Когда мы поем эту мантру, перед нами мыслеобраз Будды, и мы с любовью и эмоциями себе говорим, что я подношу себя Будде с любовью и эмоциями, и при этом мы поем громко, вслух. You remain very dry to your honey, and you expect he or she should
move with love, not possible. Same way, we have to move to the thought image of the Buddha with a feeling of love. Если вы равнодушны к своей супруге, то вы не можете ожидать от нее взаимности. Точно так же и здесь мы должны в эту мантру вкладывать свои эмоции и любовь. Om Buddhaya Namah. 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 Now we have to do it mentally. When you are breathing in, move the mind into the heart, singing mentally, Om Buddhaya Namah. You see the Buddha inside the heart. While breathing out, you do it mentally. Om Buddhaya Namah. You may see it in the heart, you may see it in front. With that feeling is required. Теперь мы произносим эту мантру в уме про себя. На вдохе мы перемещаем свое внимание в сердце, видим там мыслеобраз Будды, говорим Ом Будхая Намаха, и точно так же на выдохе с мыслеобразом, который мы видим в сердце, либо в голове, либо где-то еще, мы произносим мантру, но произносить ее нужно с эмоцией и с любовью. Same tone, same rhythm during inhalation and during exhalation, so that you will come to know if the mind is supporting you or not. Поддерживаем тот же тон и ритм чтения мантры и на вдохе, и на выдохе. И таким образом мы будем понимать, ум поддерживает ли наш ум или нет. Also check you have the same rhythm of the mantra during inhalation and exhalation. Нам нужно проверить, совпадает ли ритм мантры на вдохе и на выдохе.
body remain totally steady and motionless. Even if you have any thought that pops up into the mind, you simply remember, oh, let me drop Om Buddhaya Namah on that thought. Наше тело полностью неподвижно, но никак и нигде не шевелится. Если приходит какая-то мысль, которая требует, чтобы тело пошевелилось, то тогда мы ее замещаем мантрой Ом Будхай Намаха. So always keep another 15-20 minutes ahead so that if your mind is absorbed, so you can extend the practice. И если наш ум поглощен этой практикой, то мы можем ее продолжить на следующие 15-20 минут. What happens is that the mind doesn't want to leave the practice, it wants to continue. Будет так с нами происходить, что уму не захочется выходить из этой практики, ему захочется продолжать. Shanti, Shanti, Shanti. You can leave the practice and just stay there, but check the mind is still wanting to do it. That would be a good thing. Мы можем перестать делать практику, но проанализировать и посмотреть на свой ум, хочет ли он продолжать. И если да, то это признак успеха. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside the palms. Know your experiences, bring the hands down. Осознали правую ручку, левую ручку, подняли, накрыли глаза, почувствовали свои ощущения, опустили ручки. Please do the practice and the instructions as we discussed
in the beginning part of this session. Гуруджи нас просит выполнять практику так, как он предложил нам в начале этого занятия. So fast forward depends on you. И сможет ли Гуруджи ускорить темп нашего обучения, зависит только от нас. Namaste.